Dạ, cho em nhờ thầy một chút được không ạ? Rồi, mời bạn. Em xin thầy cho em cho nhóm em xin tách riêng làm bài báo được không thầy? Bài báo thảo luận đi thầy. Tách riêng làm bài báo. Làm hai Không, bài ấy. không được. Bởi vì nó liên quan đến khâu đánh giá cho các em nữa. Dạ, Thế cho nên là yêu cầu thì như thế. Nếu như các em tự tách ra các em làm, cũng giống như sau này các em đi làm việc ở một công ty, cái project đã được assign cho các em rồi, các em bảo em không, các em tách ra đâu được. Đấy là một trong những yêu cầu để mà làm. Nếu như em tách ra thì cái phần yêu cầu làm theo nhóm đương nhiên nó sẽ là một cái tiêu chí để tính điểm cho các em. Và tôi đã hạn chế cái vấn đề là gì, có thể là trong nhóm của chúng ta sẽ có cái sự đồng thuận, mà cũng có thể là không có sự đồng thuận. Thế cho nên là cái tối thiểu là các em phải trao đổi được với nhau để em chọn được một bài. Thế còn sau đó các em có làm việc chung với nhau hay không, cái đấy tôi không quan tâm nữa. Hiểu ý tôi không nhỉ? Có nghĩa là chúng ta ít nhất là phải đạt được cái ý tưởng ban đầu, là đấy, hai bạn trong cùng một nhóm chúng ta lựa chọn cùng một bài báo, chỉ có thế thôi. Thế còn việc tìm hiểu bài báo như thế nào, cái đó của từng người. Các em trao đổi được với nhau thì là tôi khuyến khích, còn các em không trao đổi được với nhau, đấy là cái riêng của các em, cái đấy thì tôi không đánh giá cái gì cả. Đó thì đấy là cái mà tôi muốn nói với lớp. Cũng tranh thủ nhân đây thì tôi cũng muốn trao đổi với lớp luôn, là bởi vì lớp các em cũng học môn chuyên đề 2 và chuyên đề 2 thì kết thúc rồi. Rất là hoan nghênh là các em nộp coi như là đúng hạn đi, bởi vì các em nộp đúng cái sau cái deadline một ngày đấy. Thế nhưng mà bạn lớp trưởng là sẽ phải thu đúng cái deadline, đúng không ạ? Thế xong người ta phải chuẩn bị lên danh sách xong nộp lại cho giáo viên bộ môn. Thế cho nên là cái việc trễ một ngày ở đây là tôi hiểu được là theo cái ý tưởng như vậy thì coi như là vẫn là đúng deadline. Thế còn cái thời gian để đánh giá và hỏi vấn đáp các em, để kiểm tra lại một lần nữa là đúng chúng ta tự làm bài chứ không phải chúng ta ghi chép đâu đó cả, thì cái này tôi sẽ lên lịch và sẽ trao đổi lại với lớp trưởng. Trên tinh thần thì là thứ sáu này, với điều kiện là tôi đọc xong được hết tất cả các bài của các em. Chúng ta có khoảng 70 bài hơn gì đó, đúng không ạ? Thì nếu như, bởi vì tôi không chỉ dạy mỗi lớp các em, tôi còn dạy các lớp khác nữa. Thế cho nên là nó phụ thuộc vào cái việc đọc. Và nếu như tôi đọc xong sớm thì tối khoảng trong ngày thứ năm tôi sẽ liên lạc với bạn lớp trưởng để nhờ bạn lớp trưởng đặt một cái phòng. Trong trường hợp không thì tôi cũng sẽ liên lạc lại với lớp trưởng để tôi báo là chúng ta sẽ postpone đến ngày nào đó của tuần sau chẳng hạn. Thì tôi sẽ đều trao đổi lại với lớp trưởng và lớp trưởng sẽ thông báo lại với các bạn trong lớp để biết cái tinh thần là hôm nào thì chúng ta sẽ vấn đáp trả lời câu hỏi. Thế còn đối với môn vật liệu thì các em cứ tiến hành bình thường giống như chuyên đề 2 thôi, không có gì khó khăn cả. Cũng có rất nhiều trường hợp mà các bạn sinh viên hỏi tôi là có đổi hay không. Đổi hay không đấy là quyền của các bạn. Thế còn ở phía tôi thì tôi đã giao đầy đủ hết trách nhiệm và giải thích hết tất cả những cái khía cạnh liên quan tới cái bài tập lớn của các em rồi, cái bài tiểu luận rồi. Còn lựa chọn làm như thế nào là ở tùy nhóm của các em, tùy từng cá nhân. Đó. Okay, so let me continue with the content of the chapter 5, composite. Last time we stopped more or less at the chapter at the slide 20 or 21. I did not remember exactly, but we have discussed on the topic of fabrication of composite. So you know that the importance of composite, because for the modern aircraft, uh, those like, for example, Airbus 320, for example, and the use of composite material can be accounted for, let's say, approximately 40% or up to 50%, depending on the version of the airplane. So quite a large amount of materials are composite materials. So because it's light comparing to the metallic materials, they can withstand the external force. Yes, they can reduce the how can I say, the step regarding the joining process, because for several how can I say, for several process they can use the adhesive instead of using fastening in order to join different plates together. So we reduce the amount of work concerning drilling process. Regarding the example,
different plates together by using bolts or rivet, for example. And that's the reason that we can use composite instead of metallic materials. But it doesn't mean that composite are the universal materials. Yeah. For other application, we need to use metallic materials, for example, high temperature application and heavily loaded structures, because, for example, titanium can withstand around 600 degrees C, or if you need to fabricate the part having the operating temperatures of 800 degrees C, let's say, and we need to use the nickel-based superalloys. And for the other cases, you need to deposit or to coat nickel-based superalloys with thermal barrier coating in case that you want to have the material working more than 800 degrees C. Let's say in the case of combustion chamber in the gas turbine engine, But okay, let's back with the content of the composite chapter, and let me show you the slide. So I can remind you a little bit concerning the production of composite. And the first technologies that we have discussed was the manufacturing using pre-preg. Pre-preg stands for pre-impregnate. So it means that you initially have the fiber reinforcements, and then you use the resin pre-impreg to the carbon fiber, for example. And then you layer up and stack them together to form the, how can I say, the composite plate. Yes, this is the idea. So initially, for example, you need to cut the pre-preg to size, which is suitable for your part. And then you remove the backing paper because this too sticky. If you let them stay without the application of the backing paper, and they tend to stack together. Yeah, so it's almost impossible, to separate them And therefore, for the preparation step, you need to remove the backing paper in order to stack them together, and you have multiple plies. And this process is slow, generally speaking, labor-intensive and inconsistent due to the human factor, and therefore is rarely used in the construction of large composite components. And in other cases, we need to use the machines in order to support the process of fabrication. And the most common pattern that can be used in the layer applies for aircraft. For example, if you can see on the right side, please remember that people tend to use the mirror, let's say, pattern. It means that if you select the middle plane and the other above, okay, those plies stay on top of the middle plane, we have the symmetric features with respect to the ply stay, let's say, below the middle plane. So the aim of orientate 0, 45, minus 45 degree or 90 degree respect to, for example, the horizontal direction is aimed to create the material having quasi-isotropic properties. So hopefully we can have the material can withstand, can have the similar ability to withstand the force in different directions similarly. But of course, the behavior is similar with the, how can I say, with the force applied in plane and in different directions that we reinforce the fibers. But if you apply the force in perpendicular to the plane of the plate of the composite, and then the situation will be different. Now we are talking about the in-plane force. Yes, apply along the directions that we have the fiber reinforcement.
So in general, the 0 and 90 fibers can carry the in-plane tension, compression, bending loads, whereas in the case of 45 fibers, these fibers can withstand the shear loads. Yes. And we can have another pattern called cross-ply pattern, and this can be used for making the composite parts supporting in-plane tension or compression loads. And I have already mentioned to you that the orientation of the plies must be symmetric, yeah, to ensure that the material is balanced. And in addition, the material will not be distorted or rough after curing process, because when you cure the materials, I mean the resin, the material will be hardened, and if they harden differently above and below the middle plane, and then you can have the negative effect of distortion, and therefore they tend to orient the layers uh, symmetrically with respect to the middle planes to avoid uh, the negative effect of distortion or rough. And after stacking the plies together, and they are needed to compact by the vacuum backing, so the plastic bag inside the plastic bag, we will put the system inside the plastic bag, applying the vacuum pump in order to remove the air inside, and during that process the gas vapor which is dissolved inside which are dissolved inside the resin can be removed, and then you can avoid the porosity inside the resin after the curing process. And please keep in mind that we also need to apply the release film. Release film is how can I say, is used to support the releasing air, yeah, with the horn, so that we can suck all the air out. And the layer cloth, which can absorb the excess resin, they are placed above the prepacked stack inside the vacuum bag. Yeah. And please keep in mind that the system will place over or on top of the mold, so that the composite material will have the shape, uh, will have the external shape of the mold. Mhm. So for example, if you need to create the, how can I say, the composite helmet, and then you need to create the mold firstly, yes, and then you have to apply a certain oil above the mold, we can support the releasing process. So after curing, we can release the composite part from the mold. And then you deposit, for example, the resin, and then you place the prepreg. You apply also the release film and the layer cloth. You put them inside vacuum bag and suck all the air out. And then afterward, you perform the curing process in order to harden the composite materials and release from the vacuum bag, from the mold, from the release film, and the layer cloth. And then you have the part. And you may need the post-processing in order to make it attractive, let's say. Mm-hmm. And for the curing process, generally speaking, you need an autoclave. Uh, so you can translate into Vietnamese like nồi hơi. The prepack, the tuần, and the vacuum bag will be placed inside an autoclave, and then you apply pressure. Mm-hmm. For example, you pressurize nitrogen, the carbon dioxide at 700 kilopascal, together with the application of the temperatures of the heat ranging from 120 up to 180 degrees C in order to cure the polymer matrix. And under the influence of the pressure and temperatures, the materials and the resin will be consolidated. And we have the composite. Mm-hmm.
the matrix is Q, but we need to pay attention to the cost of these technologies, because we use the autoclave, and therefore is relatively expensive and is suitable for producing components with limited size, because you need to take into account the size of the autoclave with respect to the size of the part that need to be produced. Yes. And if, for example, you need to create the wind turbine blade, for example, and is pretty long, and then is maybe not suitable for curing inside an autoclave. And in that case, the technologies may need to use in order to fabricate this component. The other technology is called automated tape layer. So basically, is rely on the pre-preg technologies, but this can be performed automatically. So this is an automated process which can layer pre-preg tape in the fabrication of composite structures. And since we have the support of a machine to, how can I say, to lay up the pre-preg tape, and therefore it can reduce the time and cost, because we enhance the productivity of the process for sure. Yeah. Less material scrap and better repeatability and consistency, because we avoid the negative effect of human factors. Yes, because when we perform the work, yeah, there are a lot of uncertainty factor that can be introduced by a human, and therefore using the machine instead of labor force, and we can, yeah, enhance the productivity, and therefore reduce the time and cost for the fabrication process. And we can use the CNC tape laying head, yeah, to deposit the pre-preg on tool. So as you can see on the right side of the slide, yeah, we can remove the backing paper by using the tape laying head. We can apply the compaction forks and heat together for increase the thickness, and can cut also. Afterward, we consolidate and cure the polymer matrix, and then we have the composite. And for those structures with highly contoured parts, and this technology is not suitable to fabricate these structures, because you see that is like a plate. So simple shape is can be considered is an ideal shape for fabricating by the automated tape layout. Yeah. Automated fiber placements, somehow similar to the case of automated layout. Yeah. So we have another technique regarding the automated production of composite structures, and this rely on the pre-preg. Yes. So we have the pre-impregnate of resin to the fibers, for example, the carbon fiber. We layer of individual towel onto a mandrel. Yeah, mandrel here. By using the CNC fiber placement machines. And we can collimate to bundle of towel, 24, 32 towels, narrow band, a pre-preg afterwards. The narrow band can be named as the collimated fiber band, yeah, or the ribbon, and we have the mandrel protected around these axis, and winding the pre-preg to shape of the component, winding bẻ cong to the shape of the component, and the head moves. We steer the fiber, and the head has multiple functions, like, for example, stop, cut, pre-preg, or change the directions until we build up the materials to the required thickness.
And afterward, we can perform the curing process in order to solidify and harden the composite materials. And these technologies, because it has the, how can I say, this is an automated production and is suitable for fabricate the last circumference theo chu vi hình tròn, and highly contoured structures like, for example, fuselage, a barrel, and pressure tank. There are two applications that I know, and for the other duct hull, I do not know about these. For example, the carbon epoxy fuselage sections of the Boeing 787 Dreamliner, and others. Yes, so we need the support of using automated fiber placement technologies in order to fabricate the composite structures, these composite structures. And by using the new, how can I say, a technician in order to fabricate these type of structures, and then you cannot guarantee the same thickness at different area of the barrel. So, yes. And therefore we need to use the machine in order to reduce the negative side of human factors. Yeah, the technologies call it manufacturing by resin infusion, or we call the resin transfer molding. So for these techniques, we use to fabricate composite having the size smaller than 3 meters. So we have already discussed about the closed mold process, where we place the fabric inside the cavity of the mold. So for example, on top of this slide, we have the figure showing a mold with the upper part of the mold and lower part of the mold. And in between the upper part and lower part, we have the cavity where we deposit the dry reinforcement and the resin. Yes. And we also have another situation where we have the mold with only one part, so the open mold, let's say. And in this current case, and we have the closed mold, where we have the cavity in between the two mold surfaces, yeah, where we will put inside the fiber reinforcement and the resin. And we place the fabric inside the cavity between the mold and stack plies to a certain orientation and thickness, because you know that we place different plies in different direction in order to how can I say, fabricate the composite approaching the isotropic properties. So let's say in plane isotropic properties, but not our plane. And then the system is sealed and clamped, and then we will pump the liquid resin with low enough viscosity. The aim of using low viscosity resin in order to fill the tiny gap inside the mold, so that we can fabricate the complex shape. Otherwise we cannot have the part with detailed features. We pump the liquid resin to the mold to fill all of the cavities inside the mold, and then we cure the polymer matrix. And after curing process, we open the mold, removing the part for trimming and finishing. So needless to say, we need to apply some kind of special oil on the surface of the mold in order to support the composite releasing process from the mold. Otherwise, it will be attached to the mold surface, and it's quite difficult in order to release. Yes. And this resin transfer molding process can be used to fabricate composite with high fiber volume, up to
65%, and this suitable for aircraft structures which need high stiffness, high strength, high fatigue performance. Yes, and is not suitable for other fabrication processes. And other technologies called vacuum assisted resin transfer molding, and we have the figure description below. And basically we use the vacuum pump in order to evacuate the air inside the mold. And at the same time, we draw the resin, or we suck the resin through the fabric. The resin will penetrate to the area between the fibers and toes until the resin fills all of the cavity inside the mold. And afterward, we perform the curing process at high temperatures, at high enough temperatures, or we can simply say elevated temperatures. Yeah, so simply like this. Yeah, vacuum bed resin infusion. Is like transferring the resin to the vacuum bag. So we employ this process to fabricate the composite part with the support of an open mold. This means that we use the mold to support the process of fabricating the composite part. But we use the mold with one part only, and on the other side is free space. And the aim of using this process is to lower the tool cost, because we have one side mold, let's say. This is an open mold, and therefore we lack of the other to close the mold. Yeah, but we just need one part only. First, we stack the fabric plies on tool, and then we have fabric stacks. And then we enclose and seal the fabric stack inside the plastic bag. The plastic bag will have 2 points. On the left side, for example, the first point we connected with the resin source, and the other point will be connected with the vacuum pump. And when the vacuum pump works, it will remove the air inside the plastic bag or the vacuum bag. At the same time, the vacuum pump will assist squeezing fabric layer to shape a mold, and also create a pressure difference because we suck all the air out, and therefore we have the gradient in terms of the pressure. And then the resin will be drawn to the back from the storage tank. Yes, and afterward we perform the curing process at high temperatures, and therefore we have the composite materials. So do you get the point? Yes. Inside we already have some kind of reinforcement stacked together. So the woven fabric, yes, the woven fabric, các cái sợi gia cường dệt lại thành một tấm vải, đúng không ạ? Để làm thành một cái tấm gia cường. Buổi hôm trước chúng ta đã học về cái đó rồi, đúng không ạ? Nó có dạng cấu trúc plain, cấu trúc trim và cấu trúc satin. Dệt thì chúng ta có thể dệt trong cái miếng trong 2D tạo thành một cái layer, hoặc chúng ta cũng có thể dệt 3D. Chúng ta có trao đổi với ngày hôm trước. Sau khi chúng ta đã có cái tấm vải dệt của các cái sợi, ví dụ sợi carbon, ví dụ sợi glass,
thủy tinh hoặc là sợi Kevlar fiber chẳng hạn, thì chúng ta dệt nó lại thành một cái tấm. Chúng ta có thể dùng nhiều tấm, chúng ta có thể dùng một tấm tùy. Sau đó chúng ta place, đúng không ạ, chúng ta đặt vào trong cái vây cầm bét, và đặt cả cái vây cầm bét và có cái woven fabric, sao cho nó ướm vào cái bề mặt của cái môn. Thì đấy là cái quá trình mà tạo dáng của cái chi tiết. Nên lưu ý rằng là cái vây cầm bét này phải được seal, đúng không ạ, phải được hàn kín lại để đảm bảo là khi mà chúng ta áp dụng cái vây cầm pump để nó hút hết cả không khí ra bên ngoài, tạo cái chân không ở bên trong, thì làm sao nó kín thì nó mới tạo được chân không, đúng không ạ. Và trong cái quá trình mà cái vây cầm pump nó hút cái không khí ra ngoài thì nó giúp cho các cái resin, thứ nhất là nó tạo nên môi trường chân không ở bên trong, thì do chênh lệch về mặt áp suất nó sẽ hút cái resin từ cái nhựa, từ bên trong cái bình chứa nhựa đi vào trong cái plastic bag hay cái vây cầm bag của chúng ta. Và nhờ cái sự hút đó mà các cái resin dưới dạng lỏng nó sẽ đi vào các cái khe của cái tấm vải dệt ở đây là dệt sợi carbon, đúng không ạ, ví dụ thế. Sau đó thì làm sao, nếu như bên trong resin mà có các cái air bubble, có nghĩa là các cái không khí mà bị lẫn vào trong resin, thì sao, thì cái vây cầm bag thì cái vây cầm pump này nó cũng hút hết tất cả những bọt không khí ra bên ngoài, để làm sao để cái density của cái vật liệu nó là cao nhất. Và trong quá trình hút như vậy thì nó cũng làm cho cái lớp vật liệu của chúng ta nó sẽ stack vào cái bề mặt của cái thành môn để tạo hình chi tiết luôn. Và sau đó thì chúng ta sử dụng nhiệt độ để chúng ta hóa rắn, đúng không ạ, tiến hành curing process, và chúng ta đạt được cái vật liệu composite. Thì chúng ta sẽ chỉ việc bỏ ra khỏi cái môn, sau đó thì gỡ cái túi vây cầm bag ra, đúng không ạ, và tiến hành các cái bước là cắt bỏ những cái cạnh sắc đi, đúng không ạ, những cái ba bia thừa đi, thì chúng ta có được cái chi tiết làm bằng composite. Manufacturing by resin infusion or resin film infusion. This technology is used to make relatively large structures. So, for example, the stiffened skills, the rift type structures, rift gân gia cường, using an open mold. So we can save the cost of the tool because we just use one part of the mold instead of a two-part mold. The B-state Q resins is mean that we partially Q the resin film. We place the resin film at the bottom, the top, between the layers of dry fabric. And then it's needed to seal within the vacuum bag. And then we apply the vacuum pump in order to remove the air inside the vacuum bag and remove all of the gas buffer inside the resin. And afterward, we apply the pressure and temperatures, yes, inside and autoclave. And we can consolidate and fully cue the component. The other technologies that can be used to fabricate the composite structures component called manufacturing by filament winding. So how can we use this technique in order to fabricate the composite material with a certain shape? And this technology is used to fabricate the cylindrical parts, like for example the storage tank. This can be done by winding continuous fiber toes. Toes có nghĩa là sợi như kiểu dạng sợi chỉ, phải không ạ? Tất nhiên là sợi chỉ này có thể là một sợi chỉ thật, hoặc nó có thể là bện từ nhiều sợi khác nhau, giống như kiểu bện cáp, nhưng mà tất nhiên là đây không phải là cái cáp. Continuous fiber toes over a rotating stationary mandrel. This is a mandrel. Yeah. Winding continuous fiber toes over rotating or stationary mandrel
in the case of rotating mandrel, and the mandrel can rotate it around its axis, and in other case stationary, and the mandrel is fixed and there's no rotation around its axis. There are two types: wet winding and prepreg winding. In the case of wet winding, and the tow here or the fiber will pass through the resin bus and then go through the feed head to deposit onto the mandrel. And the second type called prepreg winding, and we can deposit thin strips of prepreg on mandrel, similar to the case of automated fiber production. The winding angle can range from 25 degree up to 80 degree, and mostly around 45 degree, as you can see on the figure, and is oriented 45 degree with respect to the horizontal direction, providing high hoof stiffness and strength. Hoof is like a circular, it's like circle stiffness. Yeah, somehow we can translate. Yeah, and strength along the circumference. And after winding, the reinforcement around the mandrel, yes, and we already have the resin on the fiber. And after winding process, we can cure either at room temperatures or at elevated temperatures. And when the material is hardened, and we pull away the mandrel and left there the composite structures. And the applications, we can use the manufacturing by filament winding to fabricate different aerospace components like motor cases for Delta rocket, for example. I do not know about the Titan 4, but the rocket is the rocket. Yeah, pressure vessel, like in the case of hydrogen pressure vessel, and we need the vessel having very good strength in order to withstand, for example, 35 or 70 megapascal hydrogen fuel inside. Or we can use these technologies in order to fabricate the missile launch tube on drive shafts. Về mặt cơ bản thì cái công nghệ này, đúng không ạ, cho phép chúng ta chế tạo những cái chi tiết có dạng hình trụ tròn, sử dụng bằng cái việc là chúng ta sẽ cuốn những cái sợi liên tục. Những cái sợi này là những cái sợi gia cường liên tục qua một cái trục này có thể là quay hoặc là trục đứng yên. Có hai dạng là wet winding, có nghĩa là chúng ta quấn dưới dạng ướt, và cái thứ hai là winding, những cái sợi gia cường mà đã được thấm trước cái resin, là cái nhựa rồi. Trong trường hợp mà chúng ta làm wet winding ấy, thì chúng ta sẽ đưa những cái sợi gia cường của chúng ta, có thể là sợi carbon, sợi glass hoặc là sợi Kevlar, aramid fiber đấy, đi qua, đúng không ạ, đi qua một cái bể chứa nhựa. Sau đó chúng ta sẽ có một cái đầu, đúng không ạ, để cấp các cái sợi này và cuốn nó lên trên cái trục của chúng ta. Và tất nhiên là nếu như mà chúng ta có sự kết hợp chuyển động giữa cái mandrel, cái trục của chúng ta, cái trục nó có thể quay xung quanh trục của nó, và cái deposit head thì nó cũng có thể di chuyển trên một cái đường song song với trục của cái mandrel, để làm sao để hỗ trợ cái quá trình quấn là nó nghiêng với góc bao nhiêu độ đó, từ 25 cho đến 80 độ so với cái phương nằm ngang của cái trục, đúng không ạ? Và thông thường thì người ta quấn theo cái phương 45 độ, đúng không ạ? Cứ hết chiều từ trái qua phải thì nó lại quấn ngược từ phải qua trái. Thế còn đối với trường hợp thứ hai là prepreg winding, có nghĩa là những cái sợi gia cường của chúng ta nó đã được thấm trước với resin rồi, chứ không cần phải
pass qua cái resin bath nữa. Và trong trường hợp đó chúng ta sẽ deposit thẳng cái thin strip, những cái dạng ruy băng mà được làm bởi pre-preg lên trên cái trục của chúng ta, và nó tương tự như một cái công nghệ là automated fiber production, đúng không ạ? Cũng cho phép là deposit dùng cái material lên trên cái surface, nó gọi là một cái khuôn, đúng không ạ? Lên trên cái surface, nó họ hiểu nôm na là một cái khuôn để tạo hình chi tiết. Và cái góc cuốn nó có thể từ 25 đến 80 độ và thông thường là 45 độ để tạo một cái độ cứng và độ bền theo cái chu vi đường cong, hook stiffness thường có dạng đường tròn, đúng không ạ? Vì chúng ta cắt ra tiết diện nó lại đường tròn. Và sau khi mà chúng ta đã quấn cái dây xong, cái dây này thì đã được tẩm sẵn với cả polymer của chúng ta rồi, có thể nhựa epoxy hoặc cái gì đó, thì chúng ta tiến hành cái quá trình hóa rắn ở nhiệt độ thông thường hoặc ở nhiệt độ cao. Và sau khi vật liệu được hóa rắn, chúng ta có cái vật liệu composite với cái hình thù mô phỏng như cái mặt bên trong của cái trục rồi, thì chúng ta rút cái trục ra từ cái composite mà đã hóa rắn, và cái ứng dụng nó thì để dùng làm các cái chi tiết phục vụ cho cái khung ở cái vỏ của mô tô ở trên cái tên lửa Delta, và là dùng để làm chế tạo những các cái bình chứa có áp suất, đúng không ạ? Ví dụ như là cái bình chứa của nhiên liệu hydrogen thì thường nó duy trì cái áp suất độ khoảng nó có hai cái áp suất tiêu chuẩn, một là 35 megapascal, hai là 70 megapascal. Thì ở cái áp suất cao như vậy thì cái bình chứa nó phải rất là khỏe, và cái vật liệu composite thì nó đáp ứng được cái điều đó. Và vật liệu composite thì nó ngăn cản được cái hiện tượng là hydrogen embrittlement, mà nếu như chúng ta dùng vật liệu thép chứa ấy, thì thép nó cũng khá là nhạy cảm với hydrogen để nó sinh ra các cái dạng hydride, và những cái dạng hydride này nó làm cho vật liệu chúng ta bị giòn, cho nên người ta gọi là hydrogen embrittlement. Và là chúng ta có thể sử dụng để làm những cái ống để phun tên lửa, hoặc dùng là cái trục lái, đúng không ạ? Manufacturing by pultrusion. Pultrusions is somehow similar to the case of extrusion. This can be automated, and this is a continuous process to make composite parts with constant cross section. So we have a kind of D. And we extrude the material through the D to shape the part. Of course, with constant cross sections, like in the case of I-beam. On the right side of this line, we have an I-beam. We pull continuous fiber from storage pool, draw through the liquid resin bath, and form the resin impregnated fiber. And these resin impregnated fibers will go through the series of whipper in order to remove the excess polymer, just to guarantee the right amount, just to guarantee to have a right amount of polymer and the reinforcement based on the design. So for example, you design that okay, the material will contain up to 65% of the matrix materials and 35% of the reinforcement. And if we have an excess amount of polymer, and we need to use the wiper in order to remove the excess amount of polymer, for example. And this resin impregnated fiber will pass through the collimator and go through afterward a heated D in order to shape the final component, like an extrude công nghệ đùn ép vật liệu, and form and cue the resin, and finally we can cut based on the length of the part. So for example, if you just need 1 meter length of the I-beam, and then okay, after we extrude the material in 1 meter length, and then cut it. And the requirement, the pull through speed through the D should be sufficient, and we can discuss if the velocity is too fast, and then we can partially cue
the resin, but if it's too slow, and then it's negatively affect the production rate. And the application, this can be used to fabricate component having the flat and also have a constant cross sections, and therefore those line I-beam is a suitable component that can be fabricated by using punctuation. And we have some kind of limitations, and these technologies is used for fabricating the large component. Large production. This means that many parts. However, the production for the aircraft may not. So this can be low production, and it's not suitable. Potential for production of high-strength floor beams and other selected parts for the aircraft. Yeah. Yeah. And basically, they are the technologies that can be used to fabricate the composite materials or the composite component that can be used in aerospace industry. This is an idea and working principle, or the fabricating principle, but not the real situation, because for the real case, you have to consider many more issues than that. Many more issues than that. So, for example, even when laying down the woven fabric on the mold, and then you have to adjust, you have to orientate the fiber orientation. Let's say orientate fiber orientation. Yes, to select the right direction of the reinforcements, for example. And you have to carefully think in which direction you want to reinforce the materials. Let's say in the case. And what happens after, if you use the vacuum bath techniques, for example, and then you may think of the what you need to do after the curing process, because after what you need to release from the mold, and you need to release the part from the vacuum bath, and the post treatment in order to create a part having the required quality. Yeah. In this case, I just want to highlight again that, okay, you have a D. A D is like a mold, but from the manufacturing point of view, we will, how can I say, press the material, go through the D to create something like a rod, having the shape like the shape of the D, or the cross section of the rod similar to the shape, internal shape of the D. Yes. So it means that you have the rod with constant cross sections. In this case, we can call the beam. So we need to pull the continuous fiber from the spool cái cuộn dây để chứa fiber, đúng không ạ? Sau đó chúng ta kéo các cái cuộn, các cái sợi fibers của chúng ta từ các cuộn này đi qua một cái bể chứa nhựa để tạo nên một cái để tạo nên các cái sợi mà nó đã được thấm trước cái nhựa resin của chúng ta. Và những cái nhựa thừa resin này nó sẽ được quét đi để đảm bảo loại bỏ những cái lượng polymer thừa. Sau đó thì qua một cái thiết bị để chuẩn trực, có nghĩa là đảm bảo là nó đi thẳng, nó song song với nhau. Sau đó nó sẽ đi qua cái heated đi để tạo nên cái bởi vì đến lúc này chúng ta sẽ đi qua một cái heated đi để đảm bảo rằng là cái hình dáng cuối cùng của cái chi tiết lúc này sẽ là cái cross section của cái chi tiết. Để sau đó thì chúng ta tạo hình và cuối cùng là chúng ta làm cứng cái nhựa resin. Và nếu như cái dầm của chúng ta, cái dầm có cái tiết diện ngang là hình chữ Y chẳng hạn, có cái chiều dài là 2 hoặc 3 mét hoặc 1 mét thì đó, thì chúng ta sẽ cắt nó đi thôi. Và nói thì đơn giản như vậy, nhưng mà khi mà thiết kế trong quá trình nó gặp rất là nhiều khó khăn.
nó liên quan tới cái tốc độ của cái việc kéo cái resin mà đã được thấm, tôi xin lỗi, cái sợi mà cái sợi da cường mà đã được thấm bởi nhựa. Bởi vì nếu tốc độ mà nó quá nhanh thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là partially kill condition. Còn ngược lại, nếu mà quá chậm thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái năng suất của cái quá trình tạo nên cái vật liệu composite. Thế thôi. Thì đấy là những cái mà chúng ta cần phải quan tâm trong cái quá trình mà chế tạo vật liệu. Tất nhiên là chúng ta là kỹ sư về bảo dưỡng, về cái vấn đề chế tạo, nó không thực sự là cái mà chúng ta đi sâu. Thế nhưng mà có nắm được cái quá trình thì chúng ta sẽ biết được là cái lỗi, nếu như có cái defect, cái khuyết tật nếu có, nó sẽ xảy ra do cái quá trình nào nó đem lại. Để từ đó chúng ta đưa ra cái phán đoán là nó hỏng ở đâu. Và khi biết được hỏng như thế thì chúng ta có đề xuất là sửa chữa được hay không, hay là bắt buộc phải thay thế. Đấy, thì cái phán đoán của cái người kỹ sư bảo dưỡng, kỹ sư service rất là quan trọng. Thì nếu chúng ta có hiểu được ngay từ cái khâu chế tạo thì chúng ta sẽ dự đoán trước được là nó có hỏng ở đâu, và hỏng như thế thì sửa được hay không, hay là chúng ta phải bỏ đi thôi. Rồi, now you have 10 minutes break and then we can resume the class more or less one.